Один. One, two, three. Будьмо! Cheers. Любі друзі, доброго дня! Вітаємо вас на Фантастичні Токс. Розмовне шоу про книги, про авторів, про все, що ми любимо у науковій фантастиці і все, до чого би ліпше воліли не торкатися. Сьогодні у нас з вами по-справжньому космічний випуск. Навіть більш ніж космічний, просто всесвітньо експансійний випуск, адже ми будемо говорити із авторами серії науково-популярних книг, серії наукової фантастики «Експансія». Ми будемо говорити із Джеймсом С.А.Корі, за яким ховаються насправді цілих двоє людей – Тай Френк та Деніел Абрахам. Мене звати Дар'я Піскозуб, я авторка технофентезі «Машина». І хто тут ще зі мною у нас нині є? Я Світлана Тараторіна, я авторка фантазійного роману «Лазарус» і науково-фантастичного роману «Дім Солі», який мав би вийти у видавництві «Віват» цієї весни, але всі ми знаємо, що сталося на початку весни, і через цю кляту війну це все відкладається. Тим не менш, я вважаю себе великою поціновувачкою жанру наукової фантастики. На сьогоднішній вечір особливий, тому що я вважаю «Експансію» прямо таким сучасним, найкрутішим зразком космоопери, на якій ми можемо тільки рівнятися. Я Макс Кідрук, я український письменник, теж уже фантаст. Ми з командою планували опублікувати першу частину моєї великої серії «Нові темні віки» цієї осені. Цього, на жаль, не станеться через повномасштабне вторгнення русні. Але тут я, як великий фанат Джеймса С.А.Корі, і похизуюся тим, що я, напевно, був прихильником експансії задовго до того, як про неї дізналася в Україні, як про вихід перших книжок заговорили в Україні. Тому радий тут бути. Також у нас є пані Ірина, яка сьогодні буде нашою невидимою перекладачкою, яка допомагатиме нам зрозуміти панів авторів і їм зрозуміти нас. І нагадуємо також, що сьогодні під час стріму ми збираємо кошти на потреби медичного батальйону «Госпітальєри». Тож саме в цю мить у чаті з'явиться номер карти, на який збиратимемо кошти. Ми закликаємо вас ділитися коштами на потреби української перемоги, тому що, як вже довели наші гості, існує майбутній всесвіт, де немає русні. Нагадую також, що це не перша на нашому каналі зустріч з іноземними авторами і далеко не остання, тому саме час поставити лайк цьому відео, натиснути на дзвіночок для того, аби не пропустити наші наступні відео. А якщо ви ще не підписалися, не дай Боже, буває і таке, саме час підписатися на наш канал. So I guess почнімо, мабуть, із такого запитання. «Експансія» – це є серія про людську расу, котра вийшла за межі планети Земля, яка досягнула космосу, і при тому зберегла усі свої бажання, усі свої страхи, усі свої темні боки. Про що для вас, як для авторів, серія «Експансія»? Okay, so we shall start with the following question. Expanse is a story about the human race which has expanded to the space. It has come out of the planet Earth, but it also has bring with itself all its problems, desires, and fears, and some drawbacks. For you as the authors, what is this series about? That tribalism is bad. That's sort of a repeating theme. Daniel always says that the story is about how no matter where humans go, we always bring all of our human problems with us. And I think that's true, but I think the main theme is that in a cold, uncaring universe, the only people who are going to save us are ourselves, so we got to look out for each other.
Ви правильно говорите, що наріжною темою всієї історії є ідея про те, що так, люди ідуть і несуть зі собою свої проблеми, якісь свої страхи, якісь свої недоліки. Але для мене основним є те, що як би погано все не було, єдиними, хто може нас врятувати, є ми самі. І це головна ідея. I think Daria is speaking, but she's muted. Yeah. Does Daria know she's muted? I'm so sorry. I was so excited that I can keep it in myself. Отже, поговоримо трішки про персонажів. Мабуть, це є моєю улюбленою частиною циклу. Те, які різноманітні, різнопланові та різносторонні персонажі з'являються у серії. Усі вони різні, усі вони однаково живі. Від Голдена, який є, по суті, таким мало не Дон Кіхотом, гуманістом справжнього майбутнього часу, до Каміни, яка максимально впевнена жінка, якої буквально дуже треба у сьогоденні, від Авасарали, яка не боїться показувати, наскільки детально вона продумує все майже до меркантильності і прагматизму, і зрештою до Еймоса, який є доволі складним персонажем, незрозумілим і з великою кількістю внутрішніх демонів. Що було першим? Сюжет, який створив персонажів, чи персонажі, які створили сюжет? Let's talk about the characters of the book. I think it's one of my favorite topics. And all the Expanse books have a range of very multifaceted characters. They're all very different and at the same time very realistic and very much like us humans. We meet Holden, who is somewhat Don Quixote of today's world. He's very humanistic with high ideals. We meet Kamina, who is very self-conscious and dedicated and a strong woman everyone wants to see today. We meet Avasarala, who is a rather calculating woman, and she always has her own interests in mind. And we also have Amos, a rather complicated character with his own demons and many others. So the question would be, was it the plot that shaped the characters in the first place, or were it the characters who have shaped the plot? I'll take a swing at that one. It's kind of a strange question, actually, to try to answer, because it's not like you can have the plot and the characters in isolation. They always exist together. You don't have plot without somebody doing it, and you don't have people doing stuff without it becoming a plot. With the way we approached it, we had an idea of what the large events were going to be in any given book. And then we'd sit down and talk and think about who's going to be the person who has the best view of those events, who's going to be the one who can see it in a way that's going to be the most illuminating for the readers. And then those are the characters who we choose to be involved, and then how they react to the events becomes the plot, and who they are informs their, and then it all becomes kind of the process of fiction. Мені трішки дивно відповідати на це запитання, тому що я не можу уявити, як сюжет існує без персонажів, або як персонажі існують окремо від сюжету. Вони завжди взаємопов'язані. Сюжет не може рухатися без персонажів, а персонажі не можуть виконувати якісь дії, які потім не стануть сюжетом. Тобто все це переплетено між собою. Якщо говорити про те, як саме ми писали про процес створення, то скажімо, що ми збиралися і обговорювали якісь певні значні події, які стануться в кожній книзі,
і потім обдумували, які саме персонажі, які саме люди будуть найкраще представляти і репрезентувати ці події, з чиєї точки зору, з точки зору якого персонажу буде найкраще подати їх у книзі таким чином, щоб це було ілюстративно для читача, щоб читач проникся історією. Я би хотіла продовжити тему Холдена. Її тут так і зачепив Холден в чаті людей. Чи не було вам трошки страшно писати Холдена таким ідеальним? Бо він у книгах з самого початку справді такий Дон Кіхот, здатен брати на себе відповідальність за всіх, за вирішення будь-якої проблеми. Він відданий своїй жінці, своїй справі. Тому що, як мені здається, сьогоднішні тексти і кіно, і літературні тяжіють більше до неоднозначних персонажів, як, скажімо, Джокер Хоакіна Фенікса. Чому ви написали Холдена саме такими? Чи не було у вас таких побоювань, що люди в нього не повірять? I would like to talk more about Holden. And this character is of great interest to our visitors here today. You know, at the beginning of the book, Holden comes as an ideal character, a real idealist of today's life. He's a Don Quixote. He is always ready to solve someone else's problems. He's very committed to his wife, to his idea, to good things. And why are you not afraid to depict him as such? Because it seems to me that in today's texts, characters are more ambiguous. Like, for example, Joker of Joaquin Phoenix. So what is Holden to you? I mean, we need idealists, don't we? And we need people who try to be better than gray. And I honestly, I don't think a character like Joaquin Phoenix's Joker comes across as very realistic. I think he comes across as a fear fantasy of that's compelling on screen because, you know, we love these like outrageous over the top characters on screen, but have you ever actually met anyone like that? I don't think you have. But I have met a lot of idealists, a lot of people who will spend their life and their energy trying to solve problems for other people. And I think we need more people like that, not fewer. You know, I mean, obviously that's not the only kind of character we write about, but I do like that there's room in our world for people like that. You know, I mean, obviously, I don't want to get too much into what's going on in your country, but people who are willing to fight to preserve something that they think is important are very important. We need those people. Those are the heroes, right? I'm going to take a swing at this too, but why don't you translate his stuff first? Okay. Отже, перш за все, я думаю, що нам потрібні ідеалісти, нам потрібні люди, які хочуть бути кращими, ніж пересічні маси, кращими, ніж всі решта. І якщо ми говоримо про Джокера Хоакіна Фенікса, я не думаю, що він дуже такий складний персонаж. Насправді, нам приємно спостерігати за такими персонажами на екрані, тому що вони дещо навіжені, вони викликають у нас вир емоцій, але чи ви насправді зустрічали велику кількість таких людей наживо? Я не зустрічав, і я думаю, що таких людей мало. Але я зустрічав багато ідеалістів, я зустрічав багатьох людей, які готові допомагати іншим, які готові боротися за якісь ідеали. І мені не хочеться дуже заглиблюватися в ту ситуацію, яка зараз в Україні, але мені здається, що люди, які стоять за своє, які готові зберегти свої цінності, відстоювати їх, вони мають значення, ці люди важливі, і завдяки ним все тримається, і тому таких героїв, таких персонажів нам треба більше.
Okay, I'm heading in. When we talked about Holden as a character when we were kind of starting off, the phrase we kept coming up with was "holy fool." He's the guy who's not particularly wise. He's not particularly cunning, but he's the one who is always going to do what he thinks is the right thing. And the thing that I find compelling about him is that I identify with that. You know, I'm not particularly wise. I'm not particularly cunning. I am trying to make the world a better place. I am trying to do the things that I think are right. And I think, like Тай said, I think there's a lot of people like that. I think actually that's normal in a way that the Joaquin Phoenix Jokers are not. I think actually more of us are like Holden than we pretend. Ви знаєте, коли ми прописували історію, коли ми на етапі розмов про те, що буде далі, між собою ми називали Голдена святим дурепою. Такий. Це людина, яка не надто розумна, це не є мудрець. Ця людина не є хитрою, не будує якихось планів. Це такий простак, в чомусь, можливо, наївний, але готовий захищати свої інтереси і готовий допомагати іншим. Мені цей персонаж дуже близький тим, що десь у чомусь я асоціюю його з собою. Я також не можу назвати себе мудрецем. Я не можу назвати себе хитрою людиною, але я стараюся робити те, що для мене важливо, і захищати інтереси, які для мене важливі. Знову ж, якщо говорити про Джокера, ні, цей персонаж, нам не потрібно багато таких персонажів. Нам потрібно більше таких персонажів, як наш Голден. І мені здається, що насправді навіть кожен із нас в душі більше Голден, ніж ми самі собі в тому зізнаємося. Я би хотіла підняти таку імпровізовану чашу за всіх Холденів в нашій країні. І хто ще не задонатив госпітальєрам, то якраз час це зробити, тому що справді наш фронт тримають ось такі ідеалісти, і дуже круто, що Корі вірить саме в таких людей. An improvised demo for all of those Holdens out there in Ukraine, in the States, all around the world, trying with all the might and as much as they can to try and change the world. Okay, I guess now it's my turn. Отже, мене завжди цікавила робота в тандемі. І питання про те, чи виникали у вас під час написання експансії суперечки щодо того, в якому напрямку рухати сюжет цієї серії, чи як розвивати того чи іншого персонажа. І якщо виникали, то як ви їх вирішували? Ну і взагалі, як ви вирішували між собою, хто яку частину пише? Трохи більше про цю кухню вашої роботи. You know, I was always interested in working in a tandem. And for me, your work is something of a particular interest. And I would like to know whether in the course of work you had any disputes about which direction to move the plot of Expanse, or how to develop a particular character. And if you had such disputes, how have you solved them? And in general, could you tell us, please, more about the whole process of work on the books? Well, that seems like two very different questions, but I would say no, that we don't have any serious disputes on plot or character, because we both agree on what the story is supposed to be. And so whenever we had different directions we could go and we were discussing which way we wanted to take it,
it always became very clear which version was the most like the thing we were trying to make. And so, you know, it was never about ego. It was always, you know, I'd say, hey, we could do this. And Daniel would say, or we could do this. And there would definitely be a moment where I'd go, oh, no, yeah, that's the better version. Of course we should do that. And, you know, I mean, that happened, you know, with me too, where Daniel would say, oh, no, yours is better. So neither of us brought our ego to it. Both of us were just trying to make the best thing that we could. And when you hear the best idea, it's usually pretty clear. It's pretty obvious what the best idea is. So if you take your ego out of it, it's pretty obvious the right choice. Stop there and let you. I just said a bunch of bullshit, so I'll let you translate. Якщо говорити про процес і про суперечки, які виникали у нас, то, власне, їх ніколи не було. Якихось серйозних непорозумінь, спорів. У нас завжди було якесь спільне бачення того, як має розвиватися сюжет, якими можуть бути персонажі. І якщо виникали якісь різні ідеї, то ми обговорювали завжди їх і знаходили спільну середину, найкращий варіант. Тут головна ідея не забути про егоїзм, забути про своє его, не ставити себе вище, ніж твій напарник. Тому що, наприклад, іде процес обговорення, і я говорю, що може бути отак, отак, отак. А Деніел мені каже, що ні, може бути отак, отак, отак. І потім ми разом розуміємо, що ось це краще, і ми погоджуємося на кращий варіант. Тож ні я, ні Деніел не ставили собі за мету принести своє его, сказати, що це я зробив, чи щось таке. Компроміс, обговорення, і, в принципі, у нас подібне бачення до того, як має розвиватися сюжет. Do you want to answer the process question, Daniel? I will take the process question. This isn't the first, or this isn't the only collaboration I've been part of, or that Тай has either. And every collaboration actually finds its own method. They're all different. They all depend on the personalities and styles of the people involved. With us, it's gotten to a very comfortable place where we outline together. Whoever writes the first draft of a chapter, the other guy edits that, and we both go through the manuscript all the way through. And that has worked well for us. I've done other things that didn't work that way at all. And to kind of echo what Тай said, the reason that it works is we came into this with the idea that it wasn't going to be what it would be if we'd done it by ourselves. The fact that it's not what I would do by myself if Тай weren't there is the feature. That's the good sign. That's what we get out of it. So not having it be exactly my way is good. That's why I do it like this. Why Тай does it too. Про процес я розповім трішки. І ви знаєте, коли автори працюють в тандемі, парами, буває по-різному. В нашому випадку, так як і сказав Тай, було добре те, що ми мали спільне бачення, і у нас були ці процеси обговорення, як це все має бути. Тобто ми проговорювали персонажів, ми проговорювали сюжети і так доходили компромісу щодо того, як і що має бути. Let's take a small moment to look at what we have in the chat section, because to be honest, it's been multiple discussions happening right live in English, in Ukrainian, all together about different characters. People were talking about what's happening in different seasons and different books. So to just bring a very big summary to that. So there wasn't a unanimous decision here in the chat whether Holden is something we have a lot in this world, whether Holden is something we need to aspire to, and whether Holden is in general a fool or not.
Let me go through and try to announce a couple of more interesting questions. We have those that are spoilery. So, dear audience, we will not be able to read those aloud. We're basing the questions on Ukrainian editions. And let's have a moment of showing the artwork to the authors. This is how the first book looks, The Leviathan Awakes. Let me show it a bit closer. And this is the second book. The third one is going to be green, but actually the translator of the book is currently in the armed forces of Ukraine. Oh, wow. We're good. We'll be fine. So the publisher is like, you know, he's currently out there killing the occupants, but yeah, it's going to be there. No, I'm not gonna argue with that that decision. I'm just gonna stay here. That'd be fine. Well, I mean, I would be okay with you guys hurrying up and winning the war so you can get back to translating my books. That's okay. Phil, we're trying. By the way, we have already more than 7,000 hryvnias gathered while the 20 minutes that we were talking with you. Well, good. So, the first question that we have that I stumbled upon, why do the authors think that throughout so many decades of space opera existing, the genre and the characters are still interesting? So is it something that we feel that is close to the reality? Or is it because we are too tired of reality and want to escape in the more adventurous space? Well, I mean, I would start by saying that there are a lot. Space opera is not one thing. I mean, we treat it like it is, but it's a lot of different things. And it has been a lot of different things throughout the history of it. I mean, the Lensman books back in the 40s, 30s and 40s are nothing like space opera today, but we would still call them space opera. Star Wars is space opera, but it's nothing like The Expanse. So there's a lot of different versions of it out there. And I think maybe that's part of what keeps it interesting. Part of what keeps it compelling is there's a lot of different stories to tell there. But I would say that for the most part, space opera remains relevant because it is aspirational, because it imagines a humanity that gets off of the planet, that goes to other star systems, that is expanding out and learning new things. And, you know, I mean, obviously it comes with all the bad things of humanity, war and all the other stuff. But still, there is something very aspirational about the idea that long after I'm dead, there will still be humans around, and they'll be maybe visiting other star systems and meeting aliens and, you know, having adventures. That's kind of a fun idea. And I think that part of space opera is pretty consistent throughout, you know, history, the history of the genre and all the different versions of it. Космічні саги – це дуже широкий жанр, і ми не можемо сказати, що це щось маленьке. Вони популярні саме тому, що їх багато. Якщо ми говоримо про твори 30-х, 40-х років, якщо ми говоримо про зоряні війни, якщо ми говоримо про експансію, це все дуже різні твори. І, можливо, саме тому вони і зацікавлюють читача, бо кожен може знайти щось своє. Але всі вони поєднані тим, що надають людині надію. Надію на те, що ми можемо потрапити в інші світи, принести туди щось своє, побачити щось нове. Так, ми принесемо з собою і свої страхи, і свої недоліки, але водночас це наш шанс жити краще. І так, я думаю, саме тому цей жанр дуже популярний. Another question. Do authors believe that humanity has a chance to change in another place? For example, in space. If we imagine that the most courageous and idealistic people rush to the stars first, is there any change we can hope for? Well, I think our argument is, on the one hand, no, we're going to be pretty much the same people we are here, no matter where we go. And two, who we are for all of our faults is still pretty good. I mean,
all that we have managed to do, all of the advances we've made, all of the kind of expansions of our tribe to include more and different people, for all of the terrible things that come with it, on the whole, over the course of history, we've done a pretty good job for a bunch of monkeys. You know, we're holding together pretty solid. And in the future, if we go to the stars, we'll probably be bumbling and fighting and arguing and you know, all of the terrible things that we do here, and we will probably make progress there the way that we make here. It won't be pretty. It won't be that bad. Отже, питання стояло таким чином, чи люди, потрапивши на інші планети, мають можливість розвивати цивілізацію там кращим чином, за умови, наприклад, що кращі представники людства потраплять на ті планети. І от, на думку Деніела, певно, ні. І, в принципі, людство як вид, як такі собі група мавпочок, не так погано справляються з поставленим перед ним завданням. Якщо ми подивимося на історію людства, то ті досягнення, які ми зробили, весь той прогрес, це все не так погано. Дійсно, ми наробили багато якихось лих, але якщо дивитися в цілому, не зважати на деталі, то прогрес людства, він прекрасний. І якщо ми поїдемо, вірвемося на якісь інші планети, не факт, що там буде краще. Можливо, ми тільки зіпсуємо те, що відбувається вже там, але ніяк не покращимо. And probably the last one of the audience, because we still have more themes to cover, is about the cleverness of evil. When you were creating your antagonist for the cycle, do you think if maybe you created them as too clever, too strategic, and too cunning? Because if we look at the modern reality, we see that it is not cunning villains that are creating atrocities in the world, but the primitive people, simple, straightforward, sort of not clever people, I guess. You want that one? You want me to take it? I disagree with the premise, but I would say that we have very few just purely evil characters in the books. You know, everybody thinks they're doing the right thing. Everybody has a point of view. Even characters like Jules Pierre Mao, whose actions lead to mass murder, believes that what he's doing is going to save the human race from an even greater threat. And I think my view of evil is that. I think in hindsight, we can certainly look back at the actions that are taken and say that led to more death and suffering than something else did. Therefore, it was probably the wrong thing to do. It was probably, you know, by that measure, evil. But in the moment, almost everyone thinks they're doing something right. Everyone thinks they're the good guy in the story. And more than anything, we try to write our villains as people who have a point of view that they think is right in the moment. At the same time, we also definitely, Daniel and I talk about the banality of evil, that evil is often not grand. It's small and petty and, you know, not dramatic. You know, it's bureaucrats putting people on trains to go to concentration camps, but they're just a bureaucrat. They're just stamping forms. They don't think of themselves as the bad guy. So both of those things can be true at the same time. And I think that's kind of where we fall on the whole writing villains scale. Питання стоїть про антагоністів книг і про те, що, а чи не здається авторам, що часто антагоністи, негативні персонажі в книжках занадто розумні, занадто дотепні, що зло виступає як
дуже таке хитре і мудре. Але насправді, якщо ми подивимося в житті, то безліч нещастя відбувається через звичайних людей, через їхні звичайні вчинки. І Тай пояснює, що коли вони з Деніелом прописували персонажів, вони виходили з такої точки зору, що людина, коли вона робить будь-які вчинки, вона переконана в своїй правоті. Вона переконана у тому, що будь-які її дії направлені на краще. І навіть якщо дії людини призводять до смерті багатьох інших, в той момент вона думає, що захищає якусь хорошу точку зору. Це потім можна подивитися на те все з ретроспективи і сказати, що ні, це було зло. Але кожен свій вчинок людина думає, що вона права. Водночас, дійсно, правда в тому, що зло не завжди чиниться якимись надвеликими людьми, якимись дуже розумними персонажами. І як, наприклад, бюрократи, які проставляють штампи в папірцях і відправляють цілі ешелони людей на страту. Самі про себе вони теж думають про те, ми не чинимо зло, ми просто гвинтики в системі, ми робимо якісь механічні дії. І от саме із цих двох доктрин автори виходять, коли прописують своїх антагоністів. І в мене питання, поки ще любі наші глядачі збирають свої питання, ставте, будь ласка, двома мовами. Хоча наша мова українська, і тут ми ставимо українською, чуємо англійською і не маємо жодних проблем. Я би хотіла запитати таке. В одному з інтерв'ю шановні гості казали, що sci-fi, наукова фантастика не здатна передбачити майбутнє. Певним чином це стосується, або перш за все, технологій. Але, на мою думку, їм досить правдоподібно вдалося показати майбутнє сонячної системи, а саме проблеми взаємодії метрополії, колонії, які не тільки залишились, але й поглибились. І, власне, в мене було відчуття, що до війни Росії з Україною ми десь, принаймні Європа, жила в тому світі, коли різні країни, незалежності від їх територій, могли бути рівними, була повага якась до суверенітету чи бувших колоній. Але світ змінився нападом Росії. І мені би хотілося запитати фантастів, як вони бачать майбутнє цивілізації, чи ми колись переростемо цю проблему взаємодії метрополії колонії, чи завжди будемо бігати по колу. І друге, пов'язане з цим питанням вже стосовно нашого найближчого майбутнього. Як вони думають, чи ми зможемо повернутися до того світового порядку, який був до нападу Росії на Україну? Okay, so in one of your interviews, you have mentioned that sci-fi cannot predict the future. Most probably you were talking about technology. To me, it seems that in your books, when describing the future state of the solar system, you have depicted the problems of the relationship of a metropolis and a colony. And these problems in the relationship in your books, they will not only remain, they will also deepen. Before Russia invaded Ukraine full scale, it seemed to many of us that Europe, that North America has come to a state where countries can be equal, where countries respect the sovereignty of each other, and that the problems of metropolis and a colony do not exist anymore. It has changed, and in this, the first one is, do you think that people will be this problem of a metropolis and a colony in the future?
will we actually be able to respect each other's rights? And the second question concerns more our near future. Do you think that after the Russian actions this year, we will be able to return to the world order that existed before? You want this one, or I can take this one? Go ahead, man. All right. I think if you look at North America and see that there are no problems between a nation and a colony, you probably haven't been talking to the folks in Puerto Rico. I think this is a universal problem, and I think it is one that we've been negotiating since, you know, the issues, the events that we really took our inspiration from for The Expanse, which were Babylonian, you know, pre-classical history. This is a very consistent dynamic. It's something we see over and over. And do I think we'll be able to go back to the old world order once this is over? Absolutely not. I don't think there's ever going back. I think there's always going forward. I think there's always coming to the new negotiated place, the new regime, the new order, the new hope. But I do think there will be a new one. I think there will be a different equilibrium that we come to, and I think that's where the hope is. I think in making something new from here. Going back is always a loser. Якщо ми говоримо про те, що про повагу країн одна до одної і про повагу до суверенітету, то, певно, в контексті Америки ми не зважаємо на Пуерто-Ріко. Тому що, якщо поговорити з людьми звідти, то теж можна побачити певні проблеми. І взагалі, коли ми писали експансію, ми черпалися якимись питаннями, які ще там, знаєте, існували з часів Вавилонської вежі. Оці проблеми людства, територій, поваги до суверенності, вони існували завжди. Скільки існує людство, скільки вони існували і скільки вони будуть існувати. Якщо ми говоримо про найближче майбутнє, чи зможемо ми повернутися до того світового порядку, який існував до цієї війни? Ні, однозначно не зможемо. І у будь-якому випадку повертатися до чогось – це програшний варіант. Потрібно будувати нове, потрібно рухатися далі і дивитися в майбутнє з якоюсь надією. Я сподіваюся на те, що після того, як ця війна закінчиться, буде досягнута якась нова рівновага. Але так, це рух уперед і тільки так. So my turn. Okay. It may be a dumb question, but I really, really want to ask it. There are no dumb questions, only dumb answers. We got dumb answers. Ми всі фантасти, і ми всі пишемо про колонізацію Марса так, ніби це лише питання часу. Проте вистачає скептиків, які впевнені, що людство не вибереться за межі близьких до Землі орбіт, і що ми, в принципі, не здатні колонізувати сонячну систему. Попри всі запевняння Ілона Маска, сам переліт на Марс досі залишається надскладною інженерною задачею. І тому питання до Тая та Деніела, чи справді, я підкреслюю, справді ви вірите в те, що колись на Марсі існуватимуть міста, подібні до тих, що ми маємо на Землі? Чи справді ви вважаєте, що те, що ви описали в експансії, колись стане реальністю?
Okay, so we all, the science fiction authors, write about the colonization of other planets, and in particular about the colonization of Mars as if it were just a matter of time. However, there are pretty much skeptics who are convinced that humanity will never be able to go beyond the orbits which are close to Earth, and that we are generally unable to colonize the solar system. Ілон Маск might assure us that it is all possible, but as of today, just a flight to Mars itself is a daunting task. So the question is, do you really believe that there will ever be cities on Mars like the cities we have today on Earth? Do you really think that what you write about in Expanse will actually become a reality? No, we're, as somebody else said, that science fiction writers are terrible, have a terrible track record of predicting the future. But I don't write science fact, I write science fiction. And the stuff I write is because I think it's fun and interesting, and I'm not trying to predict anything that's going to happen. But having said that, us traveling across space to Mars now is not that much more difficult than crossing the Atlantic Ocean was a couple thousand years ago. You know, it's just as lethal, just as deadly of an environment for the people at the time with the technology they had at the time. And yet people did it. People got in little boats, and some of them survived and made it across. And, you know, we have Vikings in North America, you know, 1,000 years ago. That's, people find a way to overcome incredible dangers and difficulties in this drive the human species has for exploration. So while I don't think we're predicting the future, I do think the things that we think are impossible now, a couple hundred years from now, those people are going to laugh at us for thinking it was impossible, because that's always the way it works. We laugh at the people 1,000 years ago thought things were impossible. You know, they would have said it would be impossible for a human to fly, to go into space. We do that stuff routinely now. So, you know, who knows? Who knows what we'll figure out? But I think looking at what we have now and saying preemptively, oh, that means all these things in the future are impossible, is generally a bad prediction. Хочеться одразу відповісти ні і говорити про те, що це поширена думка, що письменники, які пишуть наукову фантастику, вони погані провидці і їхні передбачення не збуваються. Я пишу наукову фантастику не тому, що я хочу передбачити майбутнє, а тому, що це прикольно. Тому що мені подобається те, що я роблю, мені подобається щось вигадувати і писати. Але, сказавши все це, давайте подумаємо про те, що сьогодні подорож на Марс за своєю складністю, за технологічною і технічною складністю, в принципі, так само важка, як кілька тисячоліть тому для людей існували складності у тому, щоб перетнути Атлантичний океан. Колись це було так само небезпечно. Колись для того, щоб це зробити, померла не одна людина. Але попри те, людям було цікаво, вони забралися в якісь маленькі човни, які, мабуть, не відповідали розміру того океану, і все ж їхали, шукали і знаходили. Тобто в Північній Америці ми знаємо, що туди прибували вікінги. Тому те, що сьогодні нам може здаватися абсолютно нереальним, абсолютно неможливим, через кілька століть чи тисячоліть може бути нормальним, і наші нащадки будуть сміятися з нас і говорити, о, вони думали, що це неможливо. I'll make a very small pause here to announce that we have already gathered
more than 11,000 hryvnias. And let me just quickly try to tell you in dollars, because that sounds very fascinating when you say it in foreign currency, but not maybe as fascinating as it would be when trying to count with foreign currency. So we've gathered about $400. This is not little, considering that our nation has been at war for the last 4 months. This is a great amount of money in Ukrainian currency. And let me remind to all of those people around here that we are gathering money for hospitaliers. This is the voluntary organization of paramedics who are trying to save lives at the front line. So the money that are being gathered today are going to be used for medical supplies to save people in the eastern and southern Ukraine. So there is one good question from our audience, and it's about the differences between books and the cinema plot. Because sometimes plot feels like essence from the books, but sometimes even better. So the question is how hard it was to adapt to TV series. I'll take a swing at that. It's a very different toolbox for storytelling, and finding ways to achieve the same effect that we had in prose using cameras and score and actors and this whole different kind of bunch of tools, it meant changing a lot of the individual details. We were lucky that we had a team that was interested in keeping the spirit of the story kind of whole. So even with all of the changes, it was a huge learning curve for both of us, figuring out how to retell the story in that space, in that genre. Питання від глядачів про адаптацію книжок як сценарію для серіалу, адже часто видається, що в серіалі взята основна суть з книжок, а іноді там буває щось інше, і як взагалі відбувався процес адаптації. Автори говорять про те, що передати ідею засобом слова і на екрані – це абсолютно різні речі, які послуговуються різними інструментами. І їм було непросто адаптувати, тому що в процесі, коли з'являється камера, коли з'являються актори, багато елементів, які вже використовувалися в слові, їх доводиться опускати. Пощастило в тому, що працювала з ними команда професіоналів, які допомагали і які були готові зберегти всю ту суть книг і не додати нічого нового. Ну і отак от знову ж в колаборації було перероблено книжку для сценарію серіалу. And last question from our audience, it's a funny question. Do you advise Elon Musk at least give him some hints or inspire him? Maybe. You want that one, Ty? I can take it. Go ahead, man. Yeah, we don't actually spend much time with Elon Musk. We've hung out much more with Jeff Bezos. Is he cooler though? In Ukraine, Musk, because he give us some. What he give us for army? Starlink. And that is why we love Musk in Ukraine. I've heard great things about what he's been doing with Starlink. I think that's still, Daniel, was it a joke or you really work with the Bezos? Well, he bought our show, and we went to a couple of parties he attended. But I mean, it's not like we're buddies. Can you tell him to send us something like we're not picky? Send us some, I don't know, weapons, some medicine, some money.
Next time I see him. That will be great. So I believe there is one more thing that I wanted to ask you. And first of all, I would like to invite you all to visit Ukraine when we have a victory, because none of the people here, none in the chat section are hesitant whether we will win or not. We will. So would you like to come to some of Ukrainian literary festivals when all of this is over? Well, sure. I mean, I'd love to visit the Ukraine someday. It would. I hope you guys swiftly win and are able to go back to peace and rebuild your country. And I hope all of those things are true as soon as possible, because what's happening is pretty awful. And also, I hope fewer people are dying of COVID in the near future, and it makes travel seem less dangerous. So if both of those things are true, sure, I'd love to come there. Тай сподівається на те, що війна в Україні закінчиться досить скоро, і в світі також зменшиться смертність від ковіду, і коли ці два фактори поєднаються, то вони залюбки приїдуть в Україну відвідати якийсь із наших літературних фестивалів. So with this, I think it's time to announce the amount of money we gathered. So the last number that I have is 13,940 гривняс. Ми зібрали 13,940 гривень на потреби медичного батальйону госпітальєри. And I would like to thank you as a fan, as a writer, as basically a person who really, really wanted to feel this the age of cosmic expanse in 2022 possible, that you were able to come here today. This means the world to us. Дякуємо вам дуже за те, що ви приєдналися, дякуємо за те, що допомогли нам зібрати гроші і що порадували нас усіх, фанів книг та наукової фантастики, потішивши відповідями на наші запитання. Thank you for coming. Just to see you guys, it was awesome. It was really, really awesome. Well, it was nice to meet all of you. Yeah. And we were talking about heroes earlier, and I just want to mention the hero that is this translator who somehow managed to keep up with our endless strings of bullshit and translate it for you guys. That is amazing. What an amazing job. Yeah. Take a bow. Thank you. Thank you, guys. With all of this, thank you. Have a great day ahead of you. I know it's only morning for you, so there's plenty of time to do something awesome. Thank you, and будьмо. Будьмо. Cheers.